Okej. Vi är live, verkar det som. Hej allihopa och välkomna. Tack för ert tålamod. Välkomna till den här dagen, den 2 november, där vi uppmärksammar den internationella dagen som uppmärksammar internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister. Jag heter Emelie Wislander. Jag är enhetschef här på Malmö stadsarkiv, bland annat för Dawit Isaak-biblioteket här borta. Arrangörer av det här seminariet är Reportrar, utan gränser, Svenska Unesco och medieinstitutet Fojo. Och vi som är värdar här är alltså Malmö stadsarkiv och Dawit Isaak-biblioteket. Lite kort om Dawit Isaak-biblioteket. Det är ett nyöppnat bibliotek som bara har förbjuden litteratur. Alltså böcker som någonstans, någon gång av någon anledning har förbjudits eller censurerats. Eller där författarna på grund av det hon eller han har skrivit har tvingats i exil och så vidare. Det är nya böcker, gamla böcker, böcker för vuxna, poesi, romaner eller barnböcker, en stor andel. Översatta till svenska, engelska, nordiska språken eller på originalspråk. Att hitta och köpa in de här böckerna är en ganska utmanande arbetsuppgift, framförallt på grund av språkhinder för oss som ska köpa in litteraturen. Så vi är väldigt beroende av samarbeten och tips från allmänheten och andra organisationer. Så tipsa oss gärna på förbjuden litteratur som borde finnas här. Det kan man göra bland annat på vår hemsida. Vi är ganska nyöppnade. En fråga som jag har fått ofta senaste tiden är: varför öppnar ett stadsarkiv ett bibliotek med förbjuden litteratur? Jo, därför att arkivs uppgift är ju att tillhandahålla information, källor och dokumentation. Lite samma uppdrag som journalister på så sätt. Information från dåtid och till nutid. Vårt gemensamma minne, kan vi säga. Detta är ju inte minst viktigt i en tid av desinformation och fake facts. Bibliotek å andra sidan har ett uppdrag som är stadgat i bibliotekslagen att vara en arena för fri åsikt, alltså en arena där man kan skapa den egna åsiktsbildningen. Och hur kan man göra det då om man inte har tillgång till informationen, i det här fallet litteraturen? Just det. Dawit Isaak-biblioteket, för er som är lite mer nyfikna på den verksamheten, så kommer vi att erbjuda för er som är här fysiskt idag i lokalen att ta en kort visning i biblioteket efteråt när vi slutar 4:00. Lite kort information också. Vi har nödutgångar där, ut rakt på Frisgatan, eller där, på den dörren där, ut på Bergsgatan. Toaletter finns runt hörnan. Fika finns där, viktigt. Det kommer bli en fikapaus också, där vi ska få njuta av Jasmins ordspelande. Jasmin El Baramavi. Så att rusa inte upp och gå på toa. Det kommer finnas tid för det efter Jasmin har spelat. Akta för sladdar och sånt här också på golvet så ni inte trillar. Och eventet är streamat som ni har märkt när jag har suttit och väntat här, så att stänga av mobilerna också. Jag lämnar över ordet till Siri Hill som är moderator för idag. Tack. Jättemycket, Emelie. Siri Hill heter jag är frilansjournalist och... måste slå på dig själv. Jaha, okej. Är jag med? Tack, Emelie. Siri Hill heter jag är frilansjournalist och jag sitter med i Reportrar utan gränser som styrelsemedlem. Idag så uppmärksammar vi ju de många brott som begås mot journalister runt om i världen på en väldigt viktig dag. Och det vi också gör är att vi kräver att de ansvariga för de här brotten ställs till svars. För idag är det så att varje vecka så mördas en journalist. Och i 8 av 10 av de här fallen så går gärningspersonerna fria, vilket är helt oacceptabelt. Så varför är det så här och vad kan vi göra för att förändra det? Det är några av de frågor som vi kommer ta vidare här idag.
Och jag tänker att vi kastar oss rätt in i den här dagen helt enkelt och inleder med en film som Reportrar utan gränser har gjort som jag tycker är ganska talande för den situationen som råder. Varmt välkomna igen. Då får vi se om vi kan få se den lite senare. Vi ska nu vända blicken mot ett land som ligger oss nära geografiskt men som ligger väldigt långt ifrån oss när det kommer till pressfrihet. Och jag pratar om Belarus. President Lukasjenko har ju befunnit sig på Reportrar utan gränsers lista över pressfrihetens värsta fiender egentligen i alla år. Men sen valet 2020 i augusti så har situationen och våldet mot journalister intensifierats. Runt 500 journalister har frihetsberövats och 130 har dömts till veckolånga fängelsestraff. Och enligt en rapport från Reportrar utan gränser och även världsorganisationen mot tortyr så pågår ett systematiskt förtryck mot journalister i landet. Men hur är det då som oberoende journalist att granska makthavare i Belarus och vilka risker utsätter man sig för? Please, I would like to welcome our international guest, the award-winning radio correspondent and investigative reporter Alexandra Dynko from Belarus. Give her a warm applause. Alexandra, we're so happy to have you here. Well, thank you to Reporters Without Borders who kindly invited me today and to this event, and thank you to everyone who is here today to learn more about the situation in Belarus. Thank you that you're not ignorant to the people, to the Belarusians who right now are fighting for their rights and values. Well, should I introduce myself? Yes, if you want to, yes, please. I work for Radio for Europe, Radio Liberty. I used to live in Minsk and work in Minsk as a journalist, mostly in a field, doing live broadcast from the streets. And during the protest 2 year ago, and covering politics and social issues. But due to the latest event in Belarus, I do not live in Minsk anymore. I live abroad. And Radio Free Europe, Radio Liberty, this is a US organization. We are broadcasting in 23 countries, in 27 languages. And I work for the Belarus series, and we broadcast for Belarus, and in Belarusian languages, which is very important for us. And I'm happy to work for Radio Free Europe because they were devoted to the human rights for so many years, even starting from the Soviet times. And they helped so much to the dissident from all over the world. So we are happy to have their support. But I have an important message today because I would like to start from my sincerest and best wishes to my colleague, Katerina Andreeva. She has a birthday today. She is a very brave professional journalist from Belarus. She's in penal colony now. She's sentenced to 2 years in prison. She was arrested almost a year ago because she, together with the camera woman Daria Chulsova, they were covering mass protest in Minsk. They were live broadcasting from one of the apartments, and they were arrested, and then they were sentenced to 2 years in prisons because Belarusian authorities decide that they somehow motivate people to protest. That's how Belarusian authorities treat the reality, even that they think that people go to protest not because something bad happened in a country. These
those precise protest was organized because one of the men was killed during some fight between people on the street, and people were to for the memory of this man. There was one of the last big mass protests in Belarus. And these two journalists, they got arrested for this. Today is a birthday of Katerina Andreeva, and we want to say that we all want her release, and we wish she will be released in a good health, and she will continue her being journalist. Because she said that she does not regret anything she done. She is innocent. She did everything legally, and she is sentenced unlawfully. That seems like a horrible situation. Let's dig into that. You told me once that journalists are vaccinated from fear in Belarus. What did you mean by that? This is a good quotation of myself that I didn't remember. I said that was when I was awarded with a prize, journalistic prize, and that was before the protest, even before the pandemic. I think that, and it's a surprise to me how I foreseen all the situation, because the journalists in Belarus, they are the most united and solidarized part of civil sector of Belarus and whole the Belarusian society. And despite all the unprecedented repression we met in Belarus, like journalists were arrested, they were beaten, they are imprisoned now. We every day they go to the streets and cover what is going on in Belarus. They talk to the people. There are still journalists in Belarus who risking their health, life, and freedom are doing journalists. This is just a confirmation of something I said almost 2 years ago. Yes, maybe somehow. At least Belarusian journalists have this vaccine from a fear. Can you tell me a bit more about your own experiences when it comes to working as a journalist in Belarus? I said previously that I work a lot as a host for live broadcasting. So we just took our microphone, camera, and we went to the streets talking to people and covering any events which need people's attention. And it was, for me, it was a very good professional experience, because we got like enormous trust of people during this work, during this event. And this was something that people were grateful for. And they come to us and they say they express they're grateful because they think that we cover events as they were. And we were not alone who were doing live broadcasting in Belarus, but sometimes you felt on the streets like I don't know, pop star, because everyone recognizes you and they come to you to say something very nice. And I can say that we, despite all the tension between the independent journalists and authorities that have always been in Belarus, present in Belarus, we felt quite okay. Maybe we were too busy with covering the events during the pandemic and the starting of the electoral presidential campaign. So when I was when I was detained in June last year, it was quite a surprise to me. I was detained during the live broadcasting, so there were thousands of people who were watching it. There was one of the legal events during the electoral campaign.
And now I understand that this was some of the symbolic act from the authorities, from the militia, because they were preparing to something which would going to happen during the further electoral campaign, and they were going to show to all the journalists, if you will behave like this, we will be treating you like this. But after that, as I said, the wave of repression to the Belarusian journalists has become unprecedented. We have never met with something like this before. As for now, we know that 500 of time the Belarusian journalists were detained, and I was only one of these cases. And 130 journalists were sentenced to the administrative arrest. This is like 5, 10, 25 days in prison, and prison in Belarus does not look like this library. This is like a very terrible place, and people there are treated very badly in terrible conditions, like they sleep on the floor, they do not have enough food, and the COVID is a real stress to all of them. As I know that most of the journalists who went after who were released, they got COVID after that. And you want? Yes, these violent situations against journalists have increased since the election. Yes. What do you think made that development possible? Do you see like any signs, because you've been working for quite some time now? Well, my detention was the first sign, and for now the authorities, they have like special war against journalism. As I said previously, describing the Katerina Andreeva case, they think that people, they do not think, but they want to present it in this way, that people are protesting not because something is going wrong in the country, in the state, but because the journalists show this. And that's why journalists are always a target in Belarus. And how it, well, this is possible because there is a monopoly of power in Belarus. So the authorities decide everything. If they think that any group of people is an enemy to them, they just repress them, as it now is with Belarus. And the whole media sector is destroyed by the authorities. I mean the independent media sector. You hardly find any of the Belarusian media which are not recognized officially as an extremist media, and this is a legal way to the authorities to punish journalists and the editors and the people who read this media or somehow subscribe even to the pages of the media on the social network. So this is a criminal punishment to Belarus. It means criminal punishment in Belarus to read independent media. And I think that there are no independent media which does not met with arrests. Now 60 representatives of the media sector are under criminal charges, and 29 are in prison. And among those people are the editor-in-chief of the most biggest and influential Belarusian media. For example, Tudbay, this was the biggest internet web portal for whole the Belarus, and they had the audience, the monthly audience of them was 3 million of people. This is a third part of the whole population of Belarus. And the authorities decided to destroy this media, and there were searches in the office, and they arrested the editor-in-chief and the leading journalists, and now they are all
in prison. I do not know how to compare it to what, because I know the media sector in Sweden is very diverse. But could you imagine that any of your leading media, all the editorial staff, is put in prison? So how the Swedish society would react to this? And after that, most of the journalists decided to leave Belarus. But I always say that we moved abroad not because we want to be safe, but we want to be safe to continue to provide our audience with fact-based information, for the people in Belarus to have choice, to be informed and to understand what is going on in reality, because what the state media say, they often so much contradict with realities that you even do not understand. Are you sane enough to believe this? But it is possible for you to report about Belarus from abroad then? Yeah, and I think that this is one of the challenges, not only for the Belarusian media, but to all the media. And we are entering the age of digital journalism, because we definitely, as a Belarusians, live in the age of digital authoritarianism. So this is our way to counter it. And we need to find a way how to reach our audience, how to keep contact with our audience, how to keep the trust from our audience, which is more important. So we are exploring new ways of covering the events, of how to get information from. And how do you Belarus. do that? This is a partly secret information, yeah. But I think that we managed, and I can observe this from all the media who moved abroad. There's a lot of media, and I saw that the quality of content and the quality of audience, the number of views, are comparatively good, and that the audience, people in Belarus still appeal to the media they trust, and still will want them to present the events like in a normal way. So this is a sign that our work, that people in Belarus need our work. But you told me before also that since a lot of the journalists have moved abroad, you're much more dependent on your audience who is still in Belarus, right? To be able to cooperate. Yes, but I would not say that we are dependent, because this is like a cooperation mostly. Yes, we use a lot of UGC content, because we have now ability to be on a field and to observe everything with our own eyes, but we trust our citizen journalists, and we explored our skills to fact check this content they send. And I think that this is the most important part of the journalism, to be close to the audience, to be close to the people, because everything we do is for them. Do you have any plans, or I guess you have, do you have any plans to go back to Belarus and work from there? And what will you need to be able to do that, you think? No, I do not have such plans, and I don't think any of the media who moved abroad still have it, because the way of repression is very, very high on journalists. And just recently, one of the representatives of Belsat, this is a Polish TV channel which broadcasts to Belarus in Belarusian language, she was arrested and sentenced to 15 days in prison. She was she was arrested at the airport while she was coming back from the vacation. So, and just yesterday I got information that one of the regional journalists was fined because he put a like
on a social page of the same Belsat. So just for like, you got you got fined. So this is just a way for the authorities to repress the journalists, to keep them aware that anything you do, we could control you. So not at the like predictable time. I do not see for me the possibility to come back, but still there are brave journalists who work in Belarus. There are media and there are journalists and editor-in-chief for whom there is a position to stay in Belarus. And they work from there. They still provide audience with fact balance information. So this is just because of their bravery and position. And I respect this a lot. Thank you, and we will continue talking. But now I would like to introduce our next guest, and that is Åsa Ohlson, journalist and a board member of the organization Östgruppen. Please give her a hand. No, you can stay. Hello, Åsa. Hi. Nice to have you here. Thank you for having me. Of course. When you hear Alexandra talk about the situation and her own experience and so on, what are your thoughts on that? Yeah, I'm sad to say that this is not the first journalist who have shared this kind of experience. I have been dedicated to the Belarusian, the situation for the Belarusian independent journalists since 6 years, more or less, and of course since August 2020, these many witnesses from journalists. And I can confirm that these stories are very common and happening all over. And from your perspective, Östgruppen is working a lot to strengthen democracy and expose human rights abuses in Eastern Europe, and one of your focus countries is Belarus. Yeah. How would you describe the development when it comes to democracy and the freedom of press? Yeah. A big question. Yeah. And of course, the direction has gone completely wrong direction. The only good thing that has happened is that since the events in August 2020, more people are aware of it and media is more interested in it. Because, I mean, although the situation, of course, now is very, very serious in Belarus, all the legislation has been very bad since more or less Lukashenko came to power. And the politicians in the European Union sometimes have been a bit too quick to remove sanctions. If we have EU have put sanctions, financial sanctions to Belarus, maybe some political prisoners has been relieved, and then the sanctions have been removed, but no, the legislation has still been as bad. So the good thing now, it's not, I don't feel comfortable to use the word good, but I think you understand what I mean. Is now no one can deny that they know now what's going on in Belarus and what kind of leader Lukashenko is. And that's the positive side of it. If we talk a bit about the EU and what the EU is doing to handle the situation. I mean, there are violations going on against journalists in Belarus all the time right now, and still they are a member of the EU. They're not member of the EU? Oh, I'm sorry, did I misunderstood it? No, I mean, they're also I don't know if EU is doing that much to handle the situation in Belarus. Yeah, and one thing that is very difficult now. I have close relations with Belarusian Association of Journalists. That is the union for the independent journalists, and 2/3 of the leadership is now outside Belarus,
And one problem that for them is the communication in a safe way. They're in different countries and still some of them remaining in Belarus. And the ones in exile, they have family, friends that are in danger in Belarus. And for them to find a safe way of communicating is difficult. And this comes back to what is EU doing. One problem is to get the right information to the right people. And when I talk to one of my, I choose to call it colleagues in Belarus, not outside Belarus, but who is one of the leaders of Belarusian Association of Journalists, sometimes they don't know what's happening in EU because they don't get the information, or is it that EU doesn't do enough? So the impression, at least from Bash, is, for some of the people in Bash, is that it's not done enough. That's one of the messages that I got, at least. It's not done enough. And my personal opinion is also it's not done. I mean, it's a country that is adjacent to European Union. It's on the borders to European Union. It's only, I think, 700 kilometers from Stockholm. So I don't say that we shouldn't care about countries far away. That's not what I'm saying. But it's also like very close to our everyday life. I think that matters. And what do you think can be done then? Yeah. Do you have any ideas? I mean, of course, sanctions, more sanctions, more visible support, or like visible, not to the wrong people. But as I said before, one problem is to like the Bash leadership, for example, it's out in exile in different countries. And now they have difficulties to gather and discuss the future, the strategies. You can also imagine when you leave your country, maybe you're the sole provider in the family. You have your family maybe in Belarus, you have to like make ends meet. And still you have to pay for your new like housing situation. So one way is of course like financial aid to people in exile, but also providing like a safe environment for them to meet. I would be happy to see like organization like Swedish Union of Journalists, Reporters Without Borders, Östgruppen, helping facilitating like a safe gathering for leadership, part of the leadership of Belarusian Association of Journalists, like for them not only to be able to talk about strategies, but also, and this could sound petty, but I've heard from several people from Belarus that like to take some time off from being threatened, to be like on vacation from the hostile environment. It can give you like the energy to keep on striving. So I would be very happy to see organizations like ours, I can say ours, facilitate such a meeting. And what do you think, Alexander? Do you share this picture that Åsa is presenting here? I think that the most important thing for me is that everyone who care about the freedom of press and who care about the free press, freedom of expression in any country, because this is not only our problem as a Belarusian, because we have such an authorities. I think that everyone, any politicians in any country, all people in power, they share like common sins, and anyone having this example, like the Belarusian authorities who have their full impunity, doing something like that to journalism, to journalists. Any politicians could decide why do I do not repeat this? Why do not silent journalists who do not allow me to do what I want to do? And this is a very easy stuff to repeat, and this is a very bad example. So the most important is
just to be committed to these values and to repeat every day that we do not tolerate this treatment of journalism. We do not tolerate this way of order. And for all the people, this is just enough. We do not hope that everyone will go for Belarus issue and so on. But we want the people who have authority and who have influence to ask for immediate release of the journalists who are in prison in Belarus. And one of my colleagues from RFRL, Ihor Losik, he was arrested on June 25 the last year. So there will be very soon 500 of days in prison. And his only guilt is that he was a very, very popular blogger. And he has some influence on people, and he was treated very badly in prison. He went to hunger strike 2 times. He tried to commit suicide, and now he's on trial, and he faced up to 12 years in prison just because he was doing journalism in Belarus. So this situation is completely inappropriate, and there are 29 journalists who are in prison now, and we ask all the international community to request for immediate release of these people. Yeah, that's very important what you say, that 29 or sometimes even higher, that it's 30, and I think the voices should be like really loud voices to their immediate release without any further sanctions towards them, and that's very important. And I don't think that we have done everything that we could do for that, and I don't see that from the Swedish politicians or European Union politicians either. So, and also with the situation that Belarusian Association of Journalists has been liquidated, so it's now like an illegal organization that also makes the situation for them organizing and trying to support the members even more complicated. So. When it comes to Baj, for example, who was dissolved by Lukashenko, what other ways are there for journalists in the country to unite and cooperate with each other? Sorry. Belarusian Association of Journalists is a very stable organization, despite the fact that they are liquidated. They are operating now in different countries where the Belarusian journalists moved. This is like Poland and Ukraine and Lithuania, the main country where we are based now. And they, at first, I think, first thing they have done, they united all. They just make a list of people who need help. And they are trying to organize special co-working places in all of the countries for the journalists to have a place to work. They help with equipment because most of the journalists left their equipment in Belarus, or it was seized by the security forces or militia, so they need just tools to work in Belarus. They help a lot with the legalization in this country, because this is not a simple issue to resolve for an ordinary person who is. And they, what is the most important, because all of the media who moved abroad, they want to work legally in the country they are based now, and they help with the establishment of legal entities of this country. I know that they negotiate with the government and the professional union, with trade union in this country to help the Belarusian media to get established offices in these countries. So I think that they're doing a great job, and we need them a lot. Thank you so much, both of you. We will open up for some questions in the audience, and also if you have questions online, you can. No. But does anybody have a question?
A question? So if we have a microphone, please. Här framme. Thank you so much. It's very strong to take part of all the information and the brave and the courageous of the Belarusian journalist. As you were talking, I was wondering if you see a pattern of differences on the level of oppression when it comes to being a woman journalist and being a male journalist. Is the tactic different when they oppress, and does it have a different consequences? Thank you. Well, this is a sensitive question, and as there is always a gender issue when we are talking about the oppression and people who are detained. And as for the journalist, well, there are, of course, like personal tragedies, especially when the women are the mothers and now they are in prison and they have like small kids and so on. There are some women journalists who are imprisoned and they have such situation. But previously, I know that the journalists who were fined a lot or they had administrative arrest, that this was a reason for the authorities to put the family into a special guidance and to threat the mother that their children would be pulled out from the family. And I know that some of the female journalists, they received that threat, and I know that at least one of the journalists decided to move abroad even before this all this situation happened, just because she had such a strong threats from the authorities because of her family situation. And the authorities use this reason a lot, trying to oppress all the people who are involved in protests, or just the people they want to oppress. So they always threat with we will take off your children, and this is especially dangerous because there are political prisoners, female political prisoners, who have like 3, 4, 5 children, age less than 1 year. So this is an issue, yes. Do we have any other questions from the audience? No? So then I would like to thank you so much, Alexandra Dynko from Belarus. Thank you so much for being here. And also Åsa Ohlson from Östgruppen. Thank you so much. Give them a big applause. And now we would, now we will watch the movie that we couldn't do in the beginning. Jag heter Daniela Dolores Berglund. Jag är journalist. Så länge jag kan minnas har det varit min dröm att få skriva och berätta. Och det här blev verklighet när jag kom in på journalistutbildningen i Sundsvall. Det var under somrarna hemma på men jag verkligen lärde mig yrket på riktigt. Efter lite vikariat på olika redaktioner är jag sedan några år tillbaks frilans och skriver både för dagstidningar och magasin. Jag har återkommande rapporterat om utsatta grupper i samhället. Gjort reportage om diskriminering, förtryck och hatbrott. Jag har velat ge marginaliserade personer en röst och få orättvisorna i samhället att komma upp till ytan. Jag trodde att pressfrihet och yttrandefrihet var en självklarhet i Sverige. Men uppenbarligen så har situationen förändrats dramatiskt. Jag blev gripen när jag bevakade en hbtq-demonstration i Kungsträdgården. Under 3 dagar har jag inte fått prata med någon. Varken med min familj eller med någon advokat. Jag vet inte ens var jag är någonstans. Eller vad jag egentligen är anklagad för.
bara att jag har gjort mitt journalistiska arbete. Om jag och mina journalistkollegor tystas på det här sättet, vem ska då bevaka makthavarna och våra grundläggande rättigheter? Och vad händer då med demokratin i Sverige? Och det här var ju alltså en film som Reportrar utan gränser har gjort som jag tycker verkligen sätter fingret på den problematiken som finns och att det kan även ske här i Sverige om vi inte slår vakt om demokratin och yttrandefriheten. Och nu så har det blivit dags för en kortare paus, men vi ska höra musikunderhållning av den egyptiska musikern, aktivisten och oud-instrumentalisten Yasmin El-Baramawi. Så stanna kvar och stanna också kvar ni som är med online. The stage is yours.
Yasmin El Baramavi. Tack så jättemycket. Vi går raskt vidare till nästa punkt. Hittills i år så har 35 journalister dödats och 348 sitter fängslade som ett direkt resultat av deras arbete. I söndags så dog den mexikanska journalisten Alfredo Cardoso som kidnappades och sköts med 5 skott. Och trots att våldet mot journalister blir allt grövre så kan makthavare i många länder begå allvarliga brott mot journalister utan att de ställs till svars. Därför har Reportrar utan gränser tillsammans med The Committee to Protect Journalists, CPJ, och Free Press Unlimited startat en folktribunal som startade idag i Haag. Och med mig på länk så har jag Reportrar utan gränsers ordförande Erik Halkjer som ska berätta mer om det här. Hallå, hör du mig? Jag hör dig och jag ser dig. Vad bra. Välkommen Erik till samtalet. Tack. Kan du inte berätta? Hör du? Varför jag är dubbel ser jag här. Ska jag stänga av min kamera eller? Nej. Jag ser mig själv 2 gånger. Ja, bara ni ser mig så är jag glad. Vi ser dig. Ja. Erik, berätta. Den här folktribunalen, vad är syftet med den? Alltså, en folktribunal det är en permanent funktion faktiskt som finns i Haag i Holland där man under då och då prövar olika fall där man anser att vissa stater eller aktörer kanske inte har fått ställas till svars för olika övergrepp på brottsliga gärningar. Så därför så kan man pröva det i den här folkdomstolen och då har ju då RSF och CPJ och Free Press Unlimited då som du säger här startat den här tribunalen mot just i det här fallet Sri Lankas och Syriens och Mexikos regeringar. Och nu ska jag se så att jag får för faktiskt det är ju inte bara en sån här generell anmälan för brott mot journalister utan det handlar om i fallet med Sri Lanka om journalisten La Santa Vikramatunge och i Mexikos fall Miguel Ángel López Velasco och i Syriens fall Nabil al-Sharabaji. Man har valt ut de här 3 fallen för att idag är det en sån här opening hearing, det är en öppningsanförande idag med en rad expertvittnen. Men sen kommer man i januari, februari och mars ha speciella hearings, alltså domstolsförhandlingar om de här 3 specifika fallen i Sri Lanka, Mexiko och Syrien. Och den 3 maj på pressfrihetens dag då kommer man ha en slutförhandling där man helt enkelt läser upp domarna mot de här staterna. Man kan ju komma ihåg några av de här vittnena som vi har hört idag. Jag har följt det här från och till lite under dagen. Så märks ju till exempel årets mottagare av Nobels fredspris, Maria Ressa. Som i ett anförande höll ett långt tal om hur digitala plattformarna har ett stort ansvar i den här straffriheten. Och också att man gör det möjligt för hot och våld mot journalister. Att digitala plattformar måste ta ett mycket större ansvar. Och också vi användare av plattformarna för att det här sker, det här våldet och de här övergreppen. Vi har också hört att Hatis Sengiz som är Jamal Khashoggis fästmö. Khashoggi var ju den saudiska journalist som mördas på mest brutala sätt på ett konsulat i Turkiet. Hatis har där förklarat under den här tribunalen att hon själv har inte valt att bli en människorättsaktivist. Men eftersom ingen får stå till svars för mordet på hennes fästman så har hon sett sig tvungen att ta på sig den här rollen. Hon tänker driva det här fallet tills de skyldiga får stå till svars, säger hon. Och vi har också Irene Khan då, FNs särskilda rapportör för yttrandefrihet som också har talat och sagt att det är oerhört viktigt att driva den här typen av rättsprocesser för att ställa de ansvariga till svars. Andra vittnen under dagen har ju varit Matthew Caruana Galizia, alltså den mördade maltesiska journalisten Daphne Caruana Galicias bror som också är journalist.
Och Joren Ackermans kollega till den mördade nederländska journalisten Peter R. de Vries mördades tidigare i år. Och också en tidigare kollega till Jan Kuciak som mördades i Slovakien för ett par år sedan. Så att det är en lång rad vittnen som har hörts idag och det fortsätter ett tag till under dagen. Och om du skulle sammanfatta, vad hoppas man kunna uppnå med det här på längre sikt så att säga? Är det någonting som ska fortsätta eller hur ser det ut liksom? Så tanken med en sån här folktribunal är naturligtvis att lyfta den här frågan. Det faktum att det pågår mord och övergrepp på journalister världen över utan att förövarna ställs till svars. Alltså det råder nästan en total straffrihet. I fallet Mexiko som du nämnde här så Cardoso som nu mördades, han är alltså den 9:e journalisten i Mexiko som mördas i år. Och ingen har fått ställas till svars. Så det hela handlar ju om att lyfta upp den här frågan och få uppmärksamhet kring den. Men faktiskt också att i ett officiellt utlåtande med åklagare och domare och vittnen peka ut vilket ansvar staterna i det här fallet har. Och sen kommer man inte kunna dela ut någon form av skadestånd eller fängelsestraff eller den typen. Utan det handlar mer om liksom ett konkret juridiskt utlåtande om de här fallen. Mm. Och det kommer inte att fortsätta. Alltså 3 maj är ju så att säga slutdatumet i det här fallet. Det är ett halvårs förfarande. Mm. Tack Erik, spännande. Stanna kvar så vill jag också bjuda upp 2 andra gäster. Eftersom att brott mot journalister pågår ju hela tiden. Vi nås av alarmerande rapporter bland annat från CPJ om att journalister mördas, torteras och förföljs och det i allt större utsträckning. Och några av de länder där journalister är särskilt utsatta är bland annat Saudiarabien och Afghanistan. And therefore I will once again switch to English and welcome Hanna Al-Kamri, journalist and writer from Saudi Arabia, now based in Stockholm. And also I would like to invite Mukhtar Mafaye, investigative reporter, poet and fristadsförfattare här i Malmö. Give them a big applause. So, both of you have worked in countries where crimes against journalists is a part of daily life. What do you think about this initiative, a people's tribunal of the murder of journalists? Is that a good way to move forward, do you think? What do you say, Hanna? No. Yes. No, first of all, thank you for this opportunity. It was good that Eric mentioned the terrible case and grisly murder of the journalist, my former colleague Jamal Khashoggi. And it's 3 years since the death of Jamal Khashoggi and justice is not served. And we know that high officials in the leadership in Saudi Arabia, and particularly the Crown Prince Mohammed bin Salman, is involved in that macabre murder. So what we have to do in the face of such a situation, I think I found this tribunal very important to not normalize impunity. Because the most dangerous form of power is the power that comes with impunity. And we as a civil society actors and journalists, it's important to continue to hold those people accountable, even if it sounds very symbolic, but it's important to honor those journalists who actually paid a high price for their life to tell the truth. So I found it very important. And what do you say, Mukhtar? Do you agree with Hanna or? Yes, I think is it okay? I think it's off. I think so too. Okay. No. But now it's off. Yes. Is it on? Yes. Yes. Perfect. Yeah, Perfect. Thank you. Yeah, especially about Afghanistan, we had a hard situation until
3 months before the August, just before the country took over by the Taliban. But now it's really terrible situation in Afghanistan. But we have the same problem in many other countries as well. But now the brave journalists who are in Afghanistan and still they're working to say the truth, but they need help, and they're doing self-censorship because, as you know, in just 2 months, the last 2 months after the Taliban take over the country, more than 30 journalists arrested and tortured by the Taliban. And no one in the Taliban's government, in the Taliban's groups, take responsibility for this violence against a journalist. And then nowadays it's really terrible situation in Afghanistan against the freedom of speech, the media, the freelance journalists, and the other media's co-worker. And can you be a bit more concrete? Because I understand that you live here in Malmö, but you have contact with your colleagues who are still in Afghanistan, I understand. Can you tell us a bit more about their situation? What are their biggest challenges right now? Yeah. Yes, of course. I'm still I'm in contact with journalists and my colleagues in Afghanistan, because now I'm working as a journalist. I'm working with independent, and I have my own websites, and every day I have contact with journalists inside Afghanistan. The most important in Afghanistan now is about the media and journalists. The situation is not clear for the people and for the journalists, because when we as a journalist ask from the Taliban's authority, from the Taliban's government, what's your idea, what's your role for the freedom of expression, what do you think about the freedom of speech, all of them says just everything in Afghanistan should be respect the Sharia law. If you are a journalist and you want to write something on your website, on your newspaper, you should respect the Sharia law. And what does that mean? The question is, what's the Sharia law? And they don't have any specific idea about this question. They think if you are a woman and you want to say something on the media, if you are a businessman, want to do some business, if you are an activist, if you are a singer, if you are a musician, you want to do the music, you should respect the Sharia law. And the next question is, what is the Sharia law? And they don't have any specific answer for this. And they can kill you, they can arrest you, they can torture you by this Sharia law, and no one can ask them why. But you worked as an investigative reporter in Afghanistan, and you also one thing that you did was that you investigated corruption in the government. What was that like? What are your experiences? Yeah, I worked from 2013 up to 2018 as an investigative reporter in Afghanistan. I had a good experience from that time, but unfortunately we lost everything, and end of the day there is a terrorist government take over the countries now. We had a good opportunities in Afghanistan, and as I worked as a journalist, as an investigative journalist in Afghanistan, when we published an investigative report about corruption, it makes some big change in the government, some big change in the society, and we received many reactions about our works. But nowadays, all of the media, all of the journalists who are still in Afghanistan, they are doing self-censorship, because if they want to say something about the Taliban by criticals, the Taliban's stop their workings. Taliban can kill them, can arrest them, and can torture them, because Taliban says no one can publish some things about the situation without our permission. They say we respect freedom of speech, but no one can say anything without our permission. No one can say anything
without permission of Sharia law. And what is a Sharia law? It's a Sharia who made by the Taliban. Yeah, this is the situation. Yeah. Unfortunately. And Hanna, you live now in Stockholm, but you grew up in Saudi Arabia and you have also been working there. Do you recognize anything of what Mukhtar is saying when it comes to the situation for journalists in Saudi Arabia? Yes, indeed. As you said, I worked there as a female journalist in a segregated office in a local newspaper in the city of Jeddah by the Red Sea. And I was smiling with sarcasm because our regime, they don't have a fantasy. They implement the same mechanism, the same dynamic when it comes to the way of oppression, how the way of oppression is taking place and so on. And now the situation in Saudi Arabia and the level of oppression is unprecedented because as the Taliban, it's so ludicrously saying, we respect freedom of speech, but you have to tell us everything before you publish it. And in Saudi Arabia, you have a situation now where oppression is taking place under the cover of reform, under the cover of revolutionizing the society. There are all the time two different reality represented about Saudi Arabia. There is this image of reform and changes that are taking place that are represented to the outside, to the world outside, and there is a reality that journalists keep living inside the country, and you cannot grasp there by just parachuting and coming to the country for a few days. You need to be there to understand the level of oppression, the dynamic, and so on. Saudi Arabia, the media is controlled by the regime still until today. There is a censorship, authority that reads every single word. You walk up in the morning and you see all of a sudden a number of women rights activists and writers are arrested in the same period, and all local newspapers publish their names, stamping them as traitors, and you go like, how come all the local newspapers in Saudi Arabia have exactly the same front page? It's because it came from the Ministry of Media. Has been ordered how the narrative should be and in which way it should be published. I often call the Ministry of Media in Saudi Arabia the Ministry of Truth, resembling George Orwell, 1984, because it's the truth comes from there, and it's only one narrative that should be represented. And what is that? That everything that comes from the king is the only truth. And you are either with the king or you are against the king. And at the moment you have a crown prince who is the de facto king in the country, who's trying to do a charm offense in the West, while there is an incredible, unprecedented repression against any critical voice. I mean, we are in a stage where you can be arrested not only for criticizing or talking about sewage system, but because you didn't give the crown prince adequate compliment. You can be arrested for that. Your loyalty to the royal house can be questioned. And then you have this incredible, unbelievable murder against a journalist in an extrajudicial killing in another country, and you see how the level of immunity have gone so far within the system in Saudi Arabia, and unlike maybe the case in Afghanistan, you have a country that has a leverage. It has an economic leverage, has a oil, it has money, and has a political leverage. And what is scary about the case of Saudi Arabia, that you have when we thought that democracies will actually support us, they actually shy away from criticizing the crown prince and the kingdom. You have a report coming from CIA pointing the crown prince as being involved in the killing of Jamal Khashoggi.
You have the UN Special Reportrar, the former, she made an incredible investigation showing that he's been involved, and there is no adequate sanction or isolation or anything. I mean, you have Trump saying, "I saved his ass" in an interview. So you get worried that sometime our life as a writer and journalist is not worth actually the oil that Saudi Arabia giving to the world. Do we still have Erik with us? Yes. Yeah, Erik, what do you think when you hear Hanna and Mukhtar talking about the situation in their home countries? No, Saudi Arabia is since a long time, of course, one of the biggest. I would say the regime or the crown princess Mohammed bin Salman, one of the biggest predators of press freedom and journalists in the world, which we have noted in Reportrar Without Borders list of predators of press freedom during many years. And they have 34 journalists in jail since many years. And RSF have been working hard to pushing them to investigate the murder of Kamal Khashoggi and release the prisoners. But it's a regime that's very difficult, of course, to discuss with us, as Hanna describes, because of different reasons. And in the case of Afghanistan, it was during 20 years, it has although the violence made it very difficult and sometimes impossible to work as a journalist, the constitution was a very strong constitution when it came to press freedom, and it was one of the best countries relatively in the region for press freedom and journalists, but with a high level of violence. And of course the problem is that no one was made responsible for these crimes in many cases, which is a problem because that creates impunity, of course. And now we have the Taliban in power, and who is going to put the Taliban in front of a court and tell them that they can't break or attack journalists when they actually attack most of our freedoms or the people of the Afghan people's freedoms. So these are two very, very difficult cases and countries for press freedom and impunity, but also very good examples of the current state in the world, unfortunately. What do you say, Mukhtar? Yeah, as Eric mentioned, no one can put the Taliban under the courts who should respond about the violence against journalists. They said we are a Muslim movement and we captured the country, and this is an Islamic country, and we can do everything with anyone, and no one can ask us about everything that we are doing here because we have legitimacy from people. We are a Muslim movement. They have they're saying something like this, and if you ask something about their the violence against the journalists, then why stop this media? Why you stop this TV station? Why women stop their workings? Why there is no women as a journalist in the whole countries? They said this is an Islamic country, and we don't need the woman to present the news on the TV because it's against our Sharia law. If you ask everything, they mention from Sharia law because everything they are doing, they are thinking this came from Sharia law, and this is okay for these Islamic countries. This is a terrible situation, unfortunately, and the most difficult things is for our generation in Afghanistan is we should start everything from zero again. Once time we started in 2001 when Taliban, when our new regime came in Afghanistan. There's hundreds media, TV station, radio station, and newspapers, print media, and online media started, and the new generation of Afghanistan started working for their aspirations. But now we have lost everything
and we should start again from the zero. And this is the most difficult things for us. And Taliban's don't responsible for everything. In some of the cities in Afghanistan, when people woke up in the morning, they saying some people hung up from the tree. And if you write some things in your social media, for example in Twitter and in Facebook, and you are inside Afghanistan, Taliban came and knocked your doors and take you on, to put you on prison, and no one can ask about why. And and they don't responsible for what they're doing against the press freedom and journalists and freedom of and others, human rights activists and women. And the most difficult things is unfortunately the other countries, the neighbors of Afghanistan, also don't pay attention about this. They have a strong relation with Taliban. They support the Taliban, and they says we support the new government in Afghanistan. Most of the neighbors of Afghanistan, like Iran, Russia, Pakistan, some other Arabic countries, and for those countries, the freedom of expression, human rights, women rights, no, that they don't pay attention about this. They would like to have a strong relationship with Taliban for their own aims in Afghanistan. It seems like both of you are lifting the fact that you feel like the rest of the world is not paying enough attention to the situation in Saudi Arabia and in Afghanistan right now when it comes to the situation for journalists. Or what do you think? Well, of course, I mean, I don't think there is an adequate attention when it comes at a political level. When it comes to civil society actors, I think people are trying, but our power sometimes is limited in the face of such a terrible regime like Saudi Arabia that enjoys so much leverage. But at the same time, I think to continue making noise, it's very important, as I said earlier, to not normalize the statu quo. And at the same time, I remember 2015 when the Crown Prince came to power and he started making all these big changes. It was very difficult for journalists to voice their critical voice. I mean, local journalists to the world, because everyone was very charmed about all the changes. And it's so tragic to sit here today, and that's the first time that people start asking questions what went wrong from 2015 to 2018. And it cost us the death of Jamal Khashoggi to make attention that things were going wrong right from the beginning. There was no discussion. It was an unilateral action for change, and there was taking place by repression and oppression and so on. And therefore, it's very important to continue questioning the leadership in Saudi Arabia and to remind the world about the death of Jamal Khashoggi, but also all other journalists who are still arbitrarily arrested, who've been tortured. I recently wrote a book about women journalists in Saudi Arabia. It's called Well-Behaved Women Rarely Make History. And in the first page, I felt like the whole entire page could be filled by the name of all journalists who've been arrested in Saudi Arabia. And the number is increasing. And those are the people who we know about. There are others who we don't know about because their families choose to remain silent to avoid a collective punishment, which is also a method that is also used by the regime. To force journalists to remain silent. It's so tragic that I had to ask my family to leave the country because I was afraid from the consequences of reporting or writing about the country from abroad. So it's very important to have such a tribunal. It's very important to have this discussion. It's very important to question the regime and to be, there is this tale of Christian Andersen about the
the imperial new clothes, you know. And there was one child who said the king is naked. Well, everyone else is silent. I think such a tribunal could remind the crown prince that he's naked, and he cannot cover himself by this cosmetic reforms that actually motivated by the fact you are either with me or not with me, or you are against me. And the problem with all these reforms that are taking place, which is actually positive, some of them are positive, but one day he wakes up and makes these reforms, the other day he can takes it away from us again and takes it from the people. Why? Because there is no mechanism that can ensure that changes can be in place forever. What do you say, Mukhtar? Do you have any ideas on how to put pressure on the Taliban regime to actually respect the freedom of press, if that's even possible? I think it's really hard to say it's impossible. It's possible because I believe Taliban is really, they are terrorist groups. They are terrorist groups and they take over a country. And it means Afghanistan is a country under control of terrorist groups. They don't responsible for their the horrible things which they are doing with the Afghanistan's people. The Afghan's people and the new generations, the journalists of Afghanistan, the human rights activists of Afghanistan wants one thing from the world and from the other countries. Don't recognize the Taliban and don't get them legitimacy to do more horrible things against Afghanistan's people. This is the most wanted things that Afghanistan's people wants to raise their voice for the world nowadays. Sorry. Yeah, Can I add? of course. No, I was about the factor of pressure. I think when it comes to the case of Saudi Arabia, it might work out actually, even if sometimes they seem not interested and they could use their leverage, but you have a regime that is very keen about its image abroad. They are very interested to demonstrate a progressive image at the moment, at least, and this could be a momentum to actually benefit out of it by putting conditions on the regime. And I think one sector that should be able, and we should be able to push it outside to do it, is the business sectors, because you have a large businesses, Western companies operating inside Saudi Arabia, and Saudi Arabia doesn't want to be isolated. So it's very important to condition human rights when they operate in such a country. 2015, I remember it was so offensive actually to see a number of Swedish businesses writing an article criticizing the former Minister of Foreign Affairs, Margaret Wallström, because she described Saudi Arabia as a regressive country with, for punishing a writer and what do you call it? He arrived Badawi, putting him in prison, and those businesses were saying that no, business is good and it's a way to actually improve human rights. And that's such a lie, because years later you have a journalist who've been murdered in the consulate. So the only benefit you make is your profits. You don't improve the human rights situation. So it's very important to remind those companies who are working in these countries to consider human rights values, because if you don't do that, you perpetuate oppression in these countries. You empower those authoritarian states. And you have a case that is, Saudi Arabia is really, really interested in its image. So that's an entering point. Another aspect, which is, it becomes so problematic and it becomes full of hypocrisy when a country like Saudi Arabia, that women still live under, what do you call it? Förmyndarskapet.
the male guardianship system, Just det. where they still live under male guardianship system, which means that they cannot take decision over basic things in their life without the permission of their father, even their teenage son, you know. So this country takes a place in the Women's Human Rights Council and becomes a speaker on women's rights is just bizarre. So I think we need to put more pressure and put conditions in how they behave in international platform if they want to be included. It might actually give a chance for change. So there might be hope. Of course. So to speak. Therefore we continue writing. Yeah, and we're very happy about that. Thank you so much, Hanna Al-Kamri, for joining us. Thank you, Mukhtar Wafaye. Thank you so much. And also thank you, Erik Halkskär, the president of Reporters Without Borders, for joining us. Would it be possible to make a short comment here? Of course, very short, of course. Yeah, no, I just must say that I agree with Hannah here that Saudi Arabia has actually approached Reporters Without Borders asking what can we do to improve our press freedom image. It sounds maybe absurd, but they have. And we have said, well, you release your prisoners to start and then we can have a dialogue. The other thing is the private sector. I mean, there is the Agenda 2030 and the 17 Sustainable Goals from Development, where there is a goal that actually has this included, not press freedom, but freedom of expression. So if you're a serious business company, you should actually take into consideration press freedom and the protection of journalists in your investments. Exactly. And I would also like just shortly to state that when justice systems doesn't work, or the independence of them, like in Saudi Arabia and Afghanistan, these sorts of tribunals and also charges you can be done within the international justice system. And Reporters Without Borders have filed complaints against Mohammed Ben Salem through a German court, and towards Isaias Afwerki in Eritrea through a Swedish court, but although the Swedish court has so far denied it. And in the Mexico case, we have filed charges against them in the International Criminal Court. Those process takes time, but there is an international justice systems that we can use to put pressure on. Exactly. And Mukhtar for joining us. Give them a big applause. Och nu går vi vidare till vår sista punkt. Vi får rappa på lite här. So please take a seat. Utrikeskorrar är ju A och O för att vi ska få en inblick i vad som händer runt om i världen. Men det är också ett yrke som är förenat med stora risker. Det visar rapporten Freedom of Expression and the Safety of Foreign Correspondents som Unesco har tagit fram. Och med mig på länk så har jag Anna-Karin Johansson som är generalsekreterare på Svenska Unescorådet. Varmt välkommen Anna-Karin. Tack så jättemycket. Jättekul att ha dig med. Jag lämnar över till dig faktiskt på en gång för en kortare presentation av den här rapporten. Ja, tack så jättemycket. Ja, Unesco är ju det FN-organ som har ett ansvar för just yttrandefrihet och som jobbar väldigt aktivt med media och journalisters säkerhet och tar med jämna mellanrum fram olika typer av rapporter kring detta. Och just nu har man då valt att koncentrera sig i en rapport som kom tidigare i år på utrikeskorrespondenter. Bakgrunden till det är ju att vi ser att många frågor som är väldigt politiskt viktiga och intressanta, det är sådana som inte går att, så att säga, stänga in i en nation, utan det är sånt där vi är beroende av varandra. Det kan vara ekonomisk brottslighet och skatteflykt. Vi har klimatet. Vi har migrationsfrågorna. Vi har såklart pandemin. Och här finns det ett stort beroende av och behov av att vi får information från varandra, från olika länder. Att utrikeskorrespondenter helt enkelt kan fungera. Sen kan vi fråga oss lite hur vi definierar utrikeskorrespondenter. Vi kommer tillbaka till det. Och det här gör ju också att journalister är beroende av varandra för
för information. De här frågorna ligger ofta i kontakt mellan olika länder och man behöver få information från olika länder för att kunna visa hela bilden. Till syvende och sist, jag relaterar till den film som visades här tidigare, så handlar ju det här också om att vi ska få korrekt information. Vi ska kunna bemöta den så att säga infodemi, det vill säga en pandemi av desinformation. Vi ska kunna fatta så att säga välgrundade beslut i vår vardag och i vårt politiska liv. Och då behövs den här informationen. Vi vet ju idag att det är allt fler länder som tar en auktoritär vändning. Det har varit en sån utveckling de senaste 10-15 åren. Och Varieties of Democracy, som är ett demokratiindex som samordnas från Göteborgs universitet, beräknade i sin rapport förra året att det enbart är 14% av världens befolkning som idag bor i det vi kallar för liberala demokratier. Det vill säga demokratier som har också i fria val, det vill säga det finns möjlighet att rösta på olika aktörer. Det kan ju finnas val, men där kanske inte finns så att säga, olika aktörer som man kan rösta på. Det här påverkar såklart lagar, kontroll, att man försöker hindra journalister från att verka. Covid-19 har inneburit ännu fler begränsningar i så att säga hälsans namn. Det finns olika så att säga, skäl som man anger för att begränsa journalisters frihet generellt. Och vi ser att allt fler utrikeskorrespondenter utvisas, fängslas, åtalas, dödas och utsätts för andra typer av övergrepp. Och vi ser också att det blir allt svårare att få visum. Det har begränsats ganska rejält under pandemin. Vi ser också att den försämrade ekonomin för många så att säga, gammal media, om ni får ursäkta det uttrycket, men media som baserar sin ekonomi på prenumerationer och annonser. Den ekonomiska situationen är en anledning till att de säger att de inte kan skicka ut lika många korrespondenter längre. Det kostar mycket pengar. En annan anledning är såklart att man vill skydda dem från det våld som man kan bli utsatt för. Vi ser ju att många stater bryter mot de internationella överenskommelser som gäller kring journalister. Det gäller naturligtvis både så att säga, journalister som agerar inom stater, men också sådana som då agerar som utrikeskorrespondenter. 2010 till 2019 så registrerade Unesco 894 fall där journalister har dödats. Och 65 av dem var från ett annat land än där de dödades. Så det är ändå en relativt stor andel faktiskt av det här. Och vi är ju också allt mer rörliga genom de kommunikationsmedel som finns. Det man kan se är att allt fler av de här utrikeskorrespondenterna är frilansar. Det handlar om att de medier som tidigare kanske skickade ut korrespondenter inte anser sig kunna göra det längre, och då åker man ut som frilans istället. Vi ser också att allt fler som rapporterar utomlands är inhemska journalister. Tidigare var det vanligare att det kom så att säga en reporter från det land där ett media tillhörde, till exempel Dagens Nyheter i Sverige skickade ut korrespondenter. Idag blir det allt mer vanligt att man använder lokala journalister för rapportering till utländska medier. De här grupperna, både de lokala journalisterna och de frilansarna, har ju såklart en sämre förutsättningar när det gäller det skydd de kan få och det stöd de kan förvänta sig att få. Så de är mer sårbara på det sättet. Vi ser att politiska ledare misskrediterar och sprider misstro mot de som rapporterar till utlandet och kallar dem för utländska agenter och hävdar att de så att säga, försöker förstöra för nationen, ett allt vanligare argument. Och vi ser också att kvinnor utsätts i högre grad
många gånger, det gäller journalistik överhuvudtaget, men för den här typen av så att säga, påtryckningar och hot. Om man tittar på hur många av de fall som klaras upp när det gäller mördade journalister, så har Unesco sammanställt och försökt att få in en rapport på det här. Och 2020 så kan man se att ungefär 13% har klarats upp. 13% av alla de dödsfall på journalister som har rapporterats till Unesco har alltså klarats upp. En väldigt, väldigt låg siffra. 2018 var den siffran ännu lägre. Så på det sättet kan man säga att det har blivit lite bättre, men det är ju fortfarande en oerhört låg siffra. Det finns säkert många skäl till varför det är den här situationen. Ett är att det finns makthavare som inte vill att det här ska undersökas och inte helt enkelt hindrar utredningar. Ett annat skäl kan vara att stater inte har kapacitet och kunskap att samla in den här informationen. Och där kan det nog ske förbättringar. Men vad kan man göra åt det här nu då? Ja, det finns naturligtvis åtgärder på många olika nivåer och plan. Det internationella trycket behöver hållas upp, det har vi pratat om här idag också, på olika sätt. Och det kan handla om den här typen av dagar som idag, den internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister. Det kan handla om den handlingsplan för journalisters säkerhet som FN har antagit och arbetar efter, och många andra liknande initiativ. Den folktribunal som Reportrar utan gränser nu startar är också ett utmärkt exempel på det, tycker jag. Den typen av rapporter som många aktörer tar fram är också väldigt viktiga för att ständigt hålla de här frågorna aktuella, och i det här fallet just när det gäller utrikeskorrespondenter. Vad kan man då göra just för utrikeskorrespondenterna? Ja, det finns en del förslag faktiskt. Som kommer framförallt från den High Level Panel of Legal Experts on Media Freedom som finns och som Unesco finansierar. Ett av deras exempel är att stater ska införa en ny kategori av visa för journalister under hot, som ska kunna hanteras på 48 timmar och få liksom en special hantering. De ska ligga på något sätt vilande och kunna aktiveras väldigt, väldigt snabbt när man ser att en journalist, och det kan ju vara från det är oftast då inhemska journalister som på olika sätt blir utsatta, som kan behöva det här stödet. Det här att samla in information, att stater behöver avsätta medel för det och kunskap för att kunna göra det. Man föreslår också att Interpol ska få ett större uppdrag och ha mer uppmärksamhet kring de här frågorna. Och helt enkelt när man hittar den här typen av fall, aktivera sina resurser på ett mer aktivt sätt än vad man nu gör idag. Man föreslår också en slags charter of rights for journalists detained abroad. Det vill säga, när en journalist väl har fängslats, vad är det som gäller då? Att stater ska anta en sån. Och då kan det bland annat gälla konsulärt stöd, det kan gälla rättshjälp, det kan gälla besök och att någon deltar vid rättegången så att man känner det här stödet hemifrån. Man menar också att länder kan behöva ta till riktade sanktioner och behöver acceptera diplomatiska konsekvenser när man sätter press på att de journalister som man ser behandlas illa, utsätts för hot och trakasserier, när man kräver att de ska bli fria helt enkelt. Och sen krävs det naturligtvis att man jobbar ihop över journalistgränser också. Att jobba i större projekt där man kan stötta varandra och helt enkelt ha uppmärksamhet på varandra för att på det sättet sätta ljus på de journalister som kan bli utsatta. Så det är några av de tankar och idéer som finns. Jag tror att det här finns mycket att utveckla och det kan vi också resonera kring nu efter min korta föredragning. Mycket, Anna-Karin, och stanna kvar för nu vänder vi blicken mot Sverige och jag vill bjuda in ännu en person upp på scenen. Välkommen Anders Hansson, fotograf med lång erfarenhet av utrikesbevakning.
bland annat för Dagens Nyheters räkning. Ja, tack. Kul att du är här. Tack så mycket. Ja. Det var ju mycket information som presenterades här i samband med Anna-Karins presentation av rapporten. Vad skulle du bedöma är de största utmaningarna för utrikeskorrar idag? Oj, de största utmaningarna, det har ju framförallt jag skulle säga sedan 10 år ungefär förändrats ganska mycket där vi har blivit sedda som måltavlor eller som delar i konflikter i mycket större utsträckning än vad jag upplevde det som tidigare. För mig så blev det påtagligt i början av arabiska våren där vi som ju du bevakade. Ja, jag bevakade den för Dagens Nyheter just. Och där man, precis som nämns här, där utländska journalister pekades ut som utländska agenter, huvudsakligen israeliska och amerikanska, och det blev helt plötsligt omöjligt att röra sig på gatorna och sådär. Blev väldigt, väldigt hotfullt. Och den situationen tycker jag mig ha sett på andra ställen också. Jag bevakade de här Gezi Park-protesterna i Turkiet där situationen förändrades ganska snabbt och även journalister kunde bli måltavlor för polisen bland annat. Så att det är lite olika. Jag är ju fotograf så att jag arbetar ju väldigt, och jag är inte baserad utomlands utan har ägnat många år åt att åka ut när det händer saker, åka ut och berätta. Och jag tror det ser lite annorlunda ut när man arbetar så jämfört med de som är permanent baserade i olika länder. Faktiskt. Har du några mer så här reflektioner kring hur det har sett ut över tid? För du har ju jobbat i 20 år som fotograf. Vad skulle du säga? Dels så tror jag att det har gått i vågor. Jag menar, det har ju varit farligt för kriget i Jugoslavien var ju väldigt farligt för journalister bland annat. Men det är väl klart att framväxten av sociala medier som delvis möjliggjorde en del av de händelser som, alltså bland annat arabiska våren och så, men det har ju också ökat risknivån skulle jag säga. Det är ju också så att idag så en nyhet som publiceras i Sverige är ju läst i vilket annat land som helst på ett ögonblick. Och det förändrar risknivån ganska mycket. Jag tänker på det här med som Anna-Karin pratade om, att många mediehus skalar ju ner sin rapportering, sin utrikesrapportering när det kommer till sina egna korrar. Bland annat för att man bedömer att det är riskfyllt, man kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna och så vidare och så vidare. Och det här gör ju att man blir väldigt beroende av lokala reportrar på platserna där som man vill bevaka, men också frilansar. Vad tänker du kring det? Jag tänker att det är en sanning med modifikation. Vi hade en situation i Sverige där vi hade kollegor som dels Johan Persson och Martin Schibbye som greps och fängslades i Etiopien, och sen Magnus Falkehed och Niklas Hammarström som kidnappades i Syrien. Det förändrade detta ganska mycket i Sverige. Man började använda sig mycket, mycket mindre av frilansjournalister till den här typen av bevakning. Därför att man sa att om vi inte kan skicka ut våra egna så är det inte heller etiskt korrekt att använda sig av frilansjournalister. Och detta var ju väldigt dubbelt, för att det var ju många frilansjournalister som helt plötsligt inte kunde ägna sig, svenska frilansjournalister som inte kunde ägna sig åt utlandsbevakning på samma sätt som tidigare när man började tänka på det här viset. Jag var frilans på den tiden, men jag var kontrakterad av DN, så att jag omfattades av deras samma säkerhetstänkande och samma försäkringar och allting som deras fast anställda. Så mig påverkade det inte så hemskt mycket, men jag har ju kollegor som verkligen påverkades. Men utomlands så är det ju verkligen så här. Det är det ju väldigt påtagligt att det är frilansare som gör de absolut farligaste grejerna och tar de största riskerna. För jag tänker att det är, om man tänker på det här med säkerhetsaspekten, att det är ju en stor skillnad som frilans när man inte har en större redaktion bakom sig, där man kanske inte har gått de där säkerhetskurserna på redaktionen. Hur ska man tänka då? Man ska gå de där säkerhetskurserna. Det är väldigt, väldigt centralt.
man måste anpassa det man gör efter det. Det är ju så här att åker du ut i ett land som Afghanistan till exempel, så har du för den slant som du har råd att betala som frilans, så får inte du en riktigt kompetent fixare. Utan fixaren så är du ingenting. Därför att du behöver fixaren för din säkerhet, du behöver fixaren för kontakter och så vidare. Det innebär att du måste jobba med någon med betydligt lägre kompetens. Jobbar du för ett större medieföretag så har du lite mer pengar att lägga på det och anlita en bättre och mer rutinerad fixare. Och det har ganska stor betydelse för säkerheten, måste jag säga. Jag kommer ihåg det när jag gick ut journalisthögskolan, så kommer jag ihåg att jag fick lära mig att jag inte skulle ha på mig väst och hjälm som det stod press på om jag skulle rapportera från konfliktfyllda områden till exempel. Och där tänker jag att säkerhetstänket har ju förändrats väldigt mycket över tid. Som du säger, att man kanske nu är mer av en måltavla som journalist helt enkelt. Så är det absolut, men det finns ju massor av tillfällen där man ju inte vill sticka ut med hjälm och väst. Jag tycker inte alls om att jobba med det. Men sen så har de väl börjat skjuta, så vill man ju gärna ha det på sig. För det kan ju vara väldigt, väldigt obehagligt. Vi har ju kollegor, vi har ju Paul Hansen på Dagens Nyheter som blev skjuten utanför Mosul för några år sedan och sådär. Och han var väldigt tacksam över sin skyddsutrustning. Så att det beror på, skulle jag säga. Det finns vissa medieföretag som inte får lov, ofta tv-kanaler som inte får göra någonting utan att vara fullt utstyrda, medan många tidningar inte jobbar på det viset. Man försöker smälta in lite mer i alla fall. Det är inte alltid helt lätt om man är skallig svensk, men så är det. Anna-Karin, har ni observerat i er rapport några förändringar när det kommer till säkerhetstänket och så vidare bland utrikeskorrar? Och kanske framförallt hur redaktionerna förhåller sig till utrikeskorrarna? Jag skulle säga att rapporten är inte riktigt på den detaljnivån. Men jag håller verkligen med om den här bilden av att det blir allt fler lokala journalister och lokala fixare, eller vad vi ska kalla, men de som faktiskt är de som ordnar de flesta intervjuer och kollar i förväg och så. Jag har själv jobbat en hel del i Afghanistan, och där har det ju varit i stort sett omöjligt att verka om man inte har haft den typen av kontakter. Och där har det ju varit, jag tycker att det är lite dubbelt, för att dels så finns de personer och får inte alltid all cred för det jobb de gör. Men jag tror också att de kontakter som byggs upp på det sättet är väldigt viktiga i ett land som Afghanistan, där situationen sedan eskalerar och blir värre och värre. Så är de kontakterna som man får genom att jobba tillsammans är väldigt viktiga. Och jag tror just det här att kontakter mellan journalister i olika länder och att samarbeta också med internationella projekt, det är ett annat bra sätt att verka för att trygga journalisters och just utrikeskorrespondenters säkerhet. Vad säger du om det, Anders? Finns det samarbetet journalister emellan idag? Till viss del. Just i Afghanistan så är det ju inte alls ovanligt att de fixare man arbetar med är lokala journalister. Så var det i Egypten också under revolutionen där, att det var ganska ofta lokala journalister man arbetade med. Jag gissar att det inte riktigt det samarbetet du är ute efter. Jag har inte själv erfarenhet av det, men det är ju inte alls ovanligt att man kontaktar en lokal tidning för att förhöra sig om saker. Sen tror jag att det är väldigt olika. Bor man och lever på plats så har man andra kontaktnät. Om man flyger in så är det mycket, mycket mer komplicerat, och då är det ju väldigt viktigt att ta de lokala kontakterna för att verkligen ha koll och ha ett nätverk om någonting skulle hända. Liksom. Precis, och det känns som ni båda lyfter fram här att som utrikeskorre så är man ju väldigt beroende av de här lokala journalisterna. Extremt. Men Anna-Karin, visst är det också så att det är så att de lokala journalisterna och i viss mån de här fixarna är de som löper störst risker att bli utsatta för våld i tjänsten? Ja, alltså det är ju lokala journalister som drabbas mest överhuvudtaget om vi tittar på liksom journalister. Och jag tror att just det här att bli anklagad för att vara, så att säga, gå i utlandets tjänst. Alltså vi lever i en tid där många stater sluter sig och där liksom
någon slags lojalitet kring staten och gruppen blir allt viktigare, eller i alla fall framställs som allt viktigare. Och här blir det ju precis som, tänker jag, för civilsamhällsorganisationer som samarbetar med andra civilsamhällesorganisationer i utlandet, är det lätt att man får den här retoriken på sig, att du är så att säga, du är inte lojal, du sviker oss. Och det där används ju av makthavare och är en väldigt farlig retorik, för att då blir du väldigt ensam. Och vad tänker du kring det då? Vi är ju båda journalister, det här med att just trovärdigheten är ju vårt största kapital. Hur påverkar den här typen av retorik, till exempel från regimer, ens trovärdighet som journalist? Alltså, i det landet där detta används så påverkar det ju ens trovärdighet i allra högsta grad. Det är fler än man skulle tro som går på den där propagandan. På hemmaplan tveksamt. Samtidigt så finns det ju tendenser att påverkansoperationer sprider sig, att man försöker sig på smutskastning även mot journalister även i andra länder och sådär. Så kan det vara. Jag tycker att det är lite svårt att säga. Det är 2 svar på frågan. Det ena är i det landet man verkar och det andra är i det landet man publicerar sig. Helt enkelt. Mm. Men jag tänker på det här som vi pratade om tidigare också, att ens beroende som utrikesjournalist av lokala journalister och samarbete med dem. Tänker du att vi journalister tar tillräckligt stort ansvar för de lokala journalister som vi samarbetar med i de här länderna när vi åker dit? Vi kan ju bara dra därifrån sen. Liksom. Det är en stor skillnad för de som faktiskt är kvar. Det eviga dilemmat. Svaret på den frågan är väl nej. Och det är inte okomplicerat på något sätt. Jag har inte själv erfarenhet av att någon jag har arbetat med har råkat illa ut. Så jag har inte behövt utsättas för det. Men jag vet att det fanns en historia som snurrade för ett antal år sedan som inte hade att göra med något yttre, utan det var en trafikolycka. Om jag inte minns fel så var det i Pakistan. Och fixaren blev allvarligt skadad eller dog, något av det. Och det var ett stort internationellt medieföretag som vars personal var inblandade i detta. Och det tog en väldigt tid innan den här lokala fixaren fick någon form av ersättning. Jag minns inte exakt, men det var en väldig debatt om det i liksom utlandsjournalistkretsar. Och vissa... folk var väldigt upprörda över att man inte tog mer hand om den lokala fixaren. Jag har som sagt aldrig varit i situationen, så det är väldigt svårt att säga. Men jag kan tänka mig just Afghanistan till exempel, där du har fixare som under väldigt lång period. Jag har jobbat med fixare där en hel del som var anställda av New York Times också. Och jag vet att han lämnade landet innan talibanerna tog över. Och han har ju fått de tog ansvaret för honom genom att anställa honom istället för att använda honom på dagstaxa och så vidare. Hjälpte honom med uppehållstillstånd i USA och så vidare. Så att jag tror det är väldigt blandat, men det är väldigt många fixare som försörjer sig på ströuppdrag. Och där blir det ju väldigt mycket svårare också. Jag tänker att vi ska knyta ihop säcken lite här, för vi har redan dragit över lite grann på grund av tekniska problem. Men jag vill ställa en sista fråga till er båda. Jag börjar med dig, Anna-Karin. Du har ju lyft en del förslag till förändringar för att göra situationen för korrar mer säker. Har du några mer tankar kring hur man kan gå tillväga för att säkra utrikeskorrars trygghet när de jobbar utomlands? Jag tror att det viktigaste kanske är att sätta fokus på det. Det finns ju en del så att säga, ganska konkreta förslag på vad man skulle kunna göra för att förbättra situationen lite grann. Så att sätta fokus på det. Men sen handlar det ju också om att jobba generellt för en bättre situation för journalister. Inte bara utrikeskorrespondenter utan alla. Så att
det stöttar även utrikeskårernas möjligheter. Men att uppmärksamma den här gruppen som en väldigt viktig, för de hamnar lite grann i limbo ibland. De glöms bort lite grann och var tillhör de? Och just att stater och tidningsföretag och andra journalister får ha det där ögat på dem för att se hur de behandlas. Mm. Och vad säger du? Jag tycker nog att det har lite grann att göra. Generellt så har ofta utlandsjournalistiken en ganska hög status. Men frågan är hur högt prioriterat det är på tidningar, eftersom det är väldigt, väldigt få som har, framförallt i Sverige, som faktiskt har utrikeskorrespondenter fortfarande. Det är public service och det är Dagens Nyheter och sen är det i princip ingen annan. Och då är ju den enda lösningen att få eget material och köpa det från frilansare. Dels börja fundera på vad de betalar för sina frilansare. Det är skandalöst usla arvoden för reportage från krigsområden eller vad det än är. Det är pengar som de inte ens skulle betala för ett reportage i Sverige. Det betalar de för grejer utomlands. Börjar man med det så börjar frilansarna också kunna tänka lite grann på sin egen säkerhet i större utsträckning. Så att där ligger mycket, men jag tror att en generell uppvärdering från tidningarnas sida om utrikesjournalistikens betydelse skulle ha ganska stor betydelse, tror jag. Det får avrunda det här samtalet och våra alla samtal idag. Stort tack Anders Hansson för att du var med, och tack också till Anna-Karin Johansson för att du var med. Och jag vill rikta stort tack till alla paneldeltagare och även vår publik här och online. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket. Tackar så mycket.